Personally, if it is anything to be solved, I cannot solve anything with Roy outside of court. The courts are a way to solve things. Families go to court. People resolve issues in courts because it's a good avenue where you can solve issues without matusi. If we go through this court process, it's going to save me a lot because Nelly won't have to lie. Roy won't have to come and lie and attack me on the platform again. No, because the courts are going to make sure he doesn't do that. Hello guys, it's your girl Facilitators. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. A year and a half. And when I was in Kenya, I supported Nelly fully. Nelly is coming to TikTok. Nelly never even lived with my kids. She only used to visit my children. Yeah. Obgibiro ginyiso jo TikTok gikmoko about me. Koro ji lando go nyinga to ketho go nyinga to njawa. And you think I should forgive them? To wonder that she is now a good person. Okawa backseat. Even up to now, she's still lying to people on TikTok that there is no case. And you know. You are my cousin, you know there is a case, don't you? Sasa hapa yenye ntewa kadagi. Hiyo kuna kitu tunasemanga tenda wema enda zako. Unajua zingine maybe wewe ndio bridge ya hii watu. Maybe ndio wafike mahali wako. Maybe wewe ndio ulichangia wafike mahali wako. La hiyo tusiangalie hiyo. Please. Hii kitu imehappen na hii kitu it lies on you. Hii kitu wewe ukidrop kitu hiki tutaisha. Hakuna, let me tell you. Wewe ndio ulitusiwa tujakataa. Hata sisi ukitusiwa haikuwa hatukufurahia lakini ili happen. Amkufurahia mlifanya nini? What did you do? Did you talk to kina Nelly? Did you do anything? Did you reach out to me? You didn't. Instead, mpaka kina Mama Julie wanapanda kwa platform ya Nyako. Kina Baba Julie wanapanda huko wanapewa pesa. Roy analala kwa kitanda na huyo mwanamke wakinitusi. Anatembea kwa platforms za kila mtu mwenyako hapo influential kwa TikTok wakinitusi. Ati Roy yanya nija juok. Nina idoga. Aringo apiti anda yana. You see, Diana, hivi inja. Kopono itapo ngiyogigo jomano ni platform mar Nyako siju wata kuna kitu tutasolve. Kuna kitu, but I don't intend to sell. What is the reason mmenipigia? The reason why nimekupigia as a cousin. Na nilikuwa nataka tuongee kama watu wazima. Umejua wewe na mimi maybe tunaweza ingiana. Na mimi kusema tu kweli na kuomba I'm just from bottom of my heart na kuomba tafadhali hii maneno ya Roy si drop tu maneno. I'm not dropping. Next. Bangoma chelo midwa wacho. Okay, if you're not dropping Nyantewa, because anange jogi and I know what they're doing. I know what they're doing. Personally, if it is anything to be solved, I cannot solve anything with Roy outside of court. The courts are a way to solve things. Families go to court. People resolve issues in courts because it's a good avenue where you can solve issues without matusi. If we go through this court process, it's going to save me a lot because Nelly won't have to lie. Roy won't have to come and lie and attack me on the platform again. No, because the courts are going to make sure he doesn't do that, even as we go through the process. Because these are people who refuse to be respectful. Mimi, personally, even on TikTok, I had blocked Nelly. I didn't even care what she does. Hata huyo Roy mwenyewe vile nilisikia amekuja TikTok, nilimblock. Sikumwahi ongelelea Roy hata nikiwa TikTok. I never talked about him at all. Then when he makes his debut on TikTok, he starts talking about me because he wanted to gain some little money and popularity. My dear, me, I have a family. I have children.
Those people have hurt me so deeply. Even my own kids are being trolled. Even my own husband is being trolled because of Roy and Nelly. That is not something I take lightly. Winjo. Gido platforms mi anye minwa. Uketinya kapich minwa hii anye. Tido ka Nelly dhibet kanyo ni usorech. Ati samaki kwa Nelly Noel. Ni gimorgo. Man, no. Things don't get solved like that. When you talk about family, you've got to first of all respect that family entity. They themselves don't respect that family. Why do they expect that from me? So they disrespect me, and then now, when things are now getting the way they are, they feel now it's time for them for me now to back down, don't they? First of all, they are lying to TikTokers that there is no case. Yet there is a case. And you know there is a case. You're my cousin. You're in Nairobi. You know you are searching for Roy today. You know the truth. And they refuse to acknowledge that truth. Yes. They refuse to acknowledge the truth. Why? Nango. For what? What do they gain by all that? What are they gaining? Huh? Let me ask you. How many times have they not hurt me? Let us just go back. Huh? When mom died, Nikki... Ochamo pesa mami yote. Alichukua pesa ya madhe yote akakula. We ended up struggling so much. Haya. When my husband died, Irene, akachukua picha ya bwanangu. Akaweka kwa WhatsApp groups. Akacollect pesa. More than 600,000. Akakula yote. Hakukuja mpaka kwa matanga. Alafu akaanza kutiano. What have these people not done to me, wewe? You are saying you're my cousin. Ndio nakwambia wapi mningine watufanye orgy. You guys ulikuwa watoto 6, si ndio? Ingine watakopa orgy. Kila mtu anakuwa na tabia yake. Na kila mtu Mungu anawapea riziki zake. Sasa being kama wewe ulikuwa bridge ya hii watu, wacha nikwambie, umejua hata ndio Nelly afike mahali amefika because of you. You see, umesaidia kila mtu kwa hii familia. Hii familia yenu umesaidia. Sasa ni nini sasa kama hizo zote umepitia, hizo zote unaongea? Sasa si hata hii pia si umeze tu. Si wanasema hakuna kitu nimewasaidia nayo. See, that's what they're saying. Mimi sijawahi kuwasaidia. You see, they are saying wewe hujawasaidia, lakini sisi on the ground tunajua. You see, umejua hizo ni vitu mbili tofauti. Umejua unaweza saidia mtu na mtu aende aseme hajasaidiwa na fulani, na watu wenye waliona akisaidiwa si ndio watakuja wakuwe witness waseme wewe unasema hukusaidiwa na fulani ndiye alikusaidia. Hapana, my family has hurt me too much. Nelly mwenyewe aliingilia mpaka watoto wangu, mpaka msichana wangu akaingililia, akaanza ku brainwash msichana wangu, my own child. I had to go through so much with my child here because she was gossiping me with my child. Imbwani kegi kwa Nelly usati mwana bwana. Uko daginya tela. Gikmina noge nyatewa iwinjo. Dana wapi mningeni ya. Uko ni chako ngiyo gigi, no gigi iwinjo. Tafadhali wewe ushukuru Mungu kwa sababu saa hii as we speak, you can take care of yourself. At the same time umesaidia wenye umesaidia na hata bado utasaidia wengine mbele. You see? Ile choni maneno choncha. Si ukue tu na hiyo hati ya kitambo tafadhali. Hati gani? Mimi sina hati. Si wamesema mimi ni devil. Mimi am the devil. No. You see, umejua watu pia wanasahau. Umejua, wacha nikwambie, umejua you are somebody is learned. You are somebody has been to school. Wakati ulikuwa nasoma, inasemekana watu dusahau. Watu wanaforget haraka. Umejua unaweza saidia mtu na mtu afike mahali asahau mahali alitoka. Si ni ukweli? Mimi ama hiyo it doesn't happen. Me imagine it's fine. Whatever they want to do, whatever they want to think, it's fine. That's their burden. Unajua. Gimaduongeni, people are responsible for their actions and their behavior. Mimi mwenyewe as Diana, if I do anything to you as your cousin, I should be responsible for my behavior. Can you imagine me, Apenji, mimi, nikikuja kwa platform, naanza kukuongelelea as my cousin?
na watu wenye uko nao na issues. Ati naanza kutear down with your family. Can you imagine? See, it is bad. It hurts, by the way. Can you imagine? It hurts. Can you imagine what those people did to me? Can you imagine? I know. To the point that even my children, Nelly is sharing information about my children with TikTokers. And my husband, Toseto, a man that supported Nelly. Mimi Nelly nilimtoa mpaka kwa nyumba yake kama huyo bwana yake alikuwa anamsumbua. Nikaenda nikampangia mpaka nyumba. Nikalipa rent. Nini? Like, is this the payback I get? No, that will not be the payback you get. Lakini the fact remains, umejua sahi as we speak, maybe tukiwachana ama maybe tukienda call. Hebu jiite mkutano wewe peke yako. Nilishajiita mkutano kitambo, mimi nimekuambia. Wewe ona mahali umetoa hii familia, mahali nyinyi umetoka. From wakati nyinyi mlikuwa watoto mpaka mahali umefika. Sahi hatujakata. My request to you, dadangu, my request is just one. Roy aliingia hiyo platform, hatujakata, alisema hizo, alikutusi, hata sisi hatukufurahia. Na hata mimi, although mimi sikuongea, lakini specifically mimi wakati hiyo kitu ilitoka, tuliongea na Roy. Nilimpigia simu nikamwambia ile kitu amefanya si mzuri, akuombe msamaha, vitu kwa hizo sijui alifanya. Hiyo sitaki kujua. Ile kitu mimi nakuomba. Maybe saa zingine Roy alifanya hii kitu, maybe mtu alimforce afanye. Umejua kuna ile pure influence, vitu kama hizo. Mtu anaweza kuambia fanya hii ama create sijui what ndio upate sijui what, create content, vitu kwa hizo. Hatujakata. Dada yangu nakuomba, hii drop hii kitu tafadhali. Roy ako na miaka ngapi? 13. Roy ako na 44 saa hii as we speak. Sasa anakuwa forced na nani at his age? To the extent that Roy anakuja kudanganya eti alikuwa kidnapped, akakuwa drugged, akabakwa. Nikaanza kutusiwa na hizo vitu zote. Na ako tu hapo kwa platform very confidently. Na anaishi tena huyo Nelly hapo very confidently. And she can't come out and say that is not true. She lets a lie float because it's about me. Ni chuki gani huyo Nelly ako nayo na mimi? Nini? Na mimi nimemsaidia. Ni chuki gani ako nayo na mimi? Fanya hivi dadangu, between wewe na Nelly, mimi siwezi ongelea. The reason why imefanya nikupigie simu, I wanted just to discuss hii maneno ya Roy. Please. So what do you want us to discuss? Because me, I wanted to hear kama amepatikana. Roy hajapatikana, lakini as we speak right now, I think Roy is alive. Roy is alive, maybe. Why do you think so? Maybe amejificha tu mahali. Jana tukitafuta Roy, jana kitu kwa sini tulitoka kitu saa 2 usiku. Roy, kuna wakati simu yake as we speak, kuna wakati simu yake ikakuwa on for 26 seconds. Lakini wakati nililocate hiyo, nikapata kama ako within to Nairobi. Lakini hiyo simu pia akazima. Sasa I'm feeling so understand, hata kama aliuza simu, angeuza mpaka na line yote, mpaka pay mtu pin. Sasa maybe aliuza simu akabaki na line, na hiyo line maybe alienda akaomba mtu simu akaweka na akazima tena. You see? Yeah. Lakini the fact remains, Roy is just alive. Maybe the reason why Roy anatusumbua ama saa hii tunasema Roy amepotea ama sijui nini, maybe ameogopa hii kesi hii kwa sababu alikuwa anatakana rudi sijui last Friday, hata amedefy I think kitu kama hiyo. Unajua there's another problem. Sijui kama umepata. Yeah, I know. So I think the reason why Roy ameenda maybe amejificha
juu ya hii kesi ako naye. Na hii kesi mwenye the complainant ni wewe, kwa sababu wewe ndio ulitusiwa vitu kama hizo. Lakini we can solve it as a family by the way. Hizi vitu zina happen by the way. Tunaweza toa hii kitu kotini na to solve. Hakuna mwenye ako 100% right. See, kila mtu kukosa, kurudia kosa ndio kosa. I think this is the first time Roy anakukosea. Sijui kama Roy amewahi kukosea. Hata kama amewahi kukosea si ile kubwa kama hii. Roy amewahi nikosea mara mingi. Roy mwenyewe, wewe unajua mimi treatment ya Roy yote, almost most of his treatment it has been me. Na Roy anakuja kusema ati sijawahi kumsupport. Mimi Roy nimemtoa wapi? Mimi Diana kutoka Tabaka, Homa Bay, wapi, Kajiado, what have I not done for Roy Kutu? Koro timnia, huinjo, mako timisi timu, good atli, huinjo, kaka ngato nyalo konyo, nyathegi vitu ka hizo. Gimade timo nyathiwa kadagi. Jogi no se timo gini. Jogi no se timo gini, ma jogi hero gik machalo kamago no wuok, ma ayenje, siji wuot, magianyo nyaka ant, siji wuot, otimana, that sija kata. Lakini I'm just on my knees nikiongea na wewe, please drop hii case Roy ako naye ndio tupate Roy. I think Roy amejificha, jua anaogopa. Na umejua sasa hivi anaona consequences zile vitu alifanya. Maybe za zingine alidanganywa, hata kama ako na 44 years maybe alidanganywa. Nani anamdanganya sasa? Nelly. I don't know mwenye alimdanganya aingie kwa hiyo platform. Kuingia kwa platform si shida. It's not a problem. Platform is free for everyone. Unajua? Yes. Umejua sasa sahi, umejua hii maneno hata ya TikTokers mara sijui nini. Umejua siku hizi umejua technology pia imekuja. Umejua zingine unaweza enda na mtu akuadvise uende ufanye hii na hii na hii na hii na hii na hii. Ukifanya hii ama upeana information kuhusu fulani ndio akuwa attacked. Umejua saa zingine alipeana information, for example, maybe alipeana information mahali alipeana akijua ya kwamba haitajulikana yeye mwenyewe ndiye alipeana. Vitu kama hizo pia lazima to understand. Yeah, anyway, whatever he did, he has to face the consequences of his actions. He has to be responsible for his behavior. So let him just be man enough, show up, then tumalizane. The courts are a way to solve issues. The courts work very well when there's family dispute, especially issue kama yetu, because ina involved chuki na hatred. So afadhali ikue solved kwa makoti. Isi kitu inakuwa solved in the back. Courts will solve it peacefully, very well. Na itafanya hakuna mtu atakuja kuongea na kusema vitu mingi hapana. It will be very, very helpful for us to go through the courts. It's the best way, trust me. Because I know these people. These are my siblings. I know them. I have experienced them. I know what they're capable of. These people would have killed me if I was not a strong person. I would be dead today. Even my own children are being trolled. They are sending pictures of my children to the people who hate me on TikTok. My family pictures. These people hate me, Nyatewa. They want me dead. So I have to protect myself and I have to protect my children. If I die today, Nyatewa. It is true. You need to protect your children plus yourself. Exactly. I have to. Again, Nyatewa, just a request, please. No. You see, umejua wewe ndo unajua ile kitu unaenda through kulingana na ile hiyo story ilitoka, hatujakata. Wewe ndo ulitusiwa na ulitusiwa kila kitu, yani zile hizo matusi zote wewe ndo ulitusiwa. Sijakata, hii kitu imeresa hii. Diana, let me ask you something. You see, hii siblings wao unasema hii watoto yenu, si kuna mahali umewatoa mpaka wakaonekana sasa ni watu. Kusema tu kama hiyo yote ulipitia, hiyo yote tunaongea ulipitia. Sasa hata hii pia kusema tu kweli, si umezia hii tafadhali.
ili happen na sisi tuliona ili happen na ikakuwa hivyo. You will remain strong. Hakuna kitu itakatika kwako. Mkono haitakatika na hata Mungu bado ataendelea kukubariki upate zaidi kuliko ile uko naye sasa. Okay. Me, I wish you guys well in looking for Roy. That's all I can say. Send my, regards to everybody else, and I hope that they can find him. Personally, I am putting all my efforts. I believe if we continue talking to the police and everything, the police are gonna go out. They're gonna find him. So that's all I can say for now. Yeah. That's all I can tell. Okay. So, thank you for your time. Thanks. Did him a bed. You're doing well? I'm doing good. Oh, I'm glad you are. Thank you. Haya, sawa, mmesikia? Mko na maneno huku nje. Watu wafungue mic. Watu wafungue mic, wacha ni mute. Amangana Matinyu. Sana. So all this while, people are walking up down kwenda mochari kufanya nini, But mtu ako mahali, wamepanga na mtu afichwe. And yesterday when I went to Boscan's live, nilimuuliza wewe, who is the investigating officer of this case? Because where is the OB? And because people are so cool, people want tip, want content, obviously it didn't happen. Nikaambia okay, sawa, atapatikana tu. Yeah, Roy was. Do you think it was planned so that they can blame it on Diana? So that people now can start attacking Diana because of that, claiming it's her. Of course, 150%. Yes. First, if you see at all the comments, the first, a lot of people were saying first suspect was Diana. First, it was to make, obviously, attack Diana, and also it was from Boca. No? Yeah. So nani akuje tu, nani ajitolee atokee tu. Nasikia anyway apade hata nini, si hata kuna wepesi ya, hizi public means. Akuje tu admit it happened, I'm here, maybe I was scared, I don't know. Kumbavu zangu anakufa hapo chini ati it is staged. What is staged? Si upande hapa juu useme what is staged, because unaongea sana hapo na uji explain. Nimeona sudo mbili za watu wa Jacqueline hapa. Ukiona kumbavu zangu unauona FM. Both of them work hand in hand together. That is fine enough. That's the opinion. Yeah. Wanakujanga pamoja, wanakujanga hapo kujiboost kwa ma comments. Yeah, that is the opinion. The opinion change nothing about what is happening. Whether it is real or stage, they have zero impact and zero effect. So, fair enough. That's what is going to happen next, because now this guy is confirmed. Yeah, and that's my cousin. Na alikuwa jana na kina Nelly. Na hiyo cousin yako. The people that are talking. Yeah. Na umeona bila ameniongelesha anakaa ni kama wanajua pali Roy yuko. Oh yeah, he's talking a lot of Umesikia hiyo tone? Najua. Umesikia hiyo tone? Yeah. Why should I answer you which cousin? Are you my relative? Identify yourself, then I can tell you which cousin. Taka ati which cousin. Omera. Hey. Also, let me ask you, why did they then
kwa nini walifanya kina nani Nelly watembe mochari, waende wapi, like seriously. Si angewaambia tu guys, mimi have self kidnapped, so you can go there and talk, lakini msiji waste sana. But hiyo hao kukuja live, si unajua ni mboka, lazima waonekane Hiyo najua ni mboka, because hata najua jana hizo kutembea kuna watu walio inbox wakatuma pesa za fuel, transport and all that. What I'm saying is angewaambia msiende places kama Momochari Kenyatta, ama you have to go as I don't know. Hiyo naye ni mboka tu. Hiyo kukuja live is a sympathy seeking tactic, manipulation. Kwa mboka of course. Baka mabona nile na mepost Facebook. Yeah. But Roy pia kwa dramatic on live, eh? Roy is quite dramatic. Atajitokeza tu akitaka. Sasa watu wake lazima watafute plan B sasa, because looks like plan A is not really working as good as it should. Ndio maana nilikuwa nakuambia kuna record ingine niko nayo, but I'll have to wake up. When I'm awake, mimi nangoja kusikia. Mlisema leo kuna chai wapi? Unajua hizi machai za left, right and center, it depends on how important, what's the strength of the tea. Inalingana what is the strength of the tea. Hiyo chai iko hot kiasi gani, and how huyo atulize kidogo, atajiaibisha. Hana chai legit sana. Kama ako nayo ni maybe a quarter, but atulize, anaweza kajiaibisha. Asikuwe na haraka sana. Jirani? Jirani atulize, atapata aibu. Someone is lying to him. Akuwe careful. Na kiyo chai yake ni legit. And I get from the ground first hand. Asia ni chai inatoka jikoni direct, hakuna broker. Ati nasikia wada, nasikia could be wrong, napewa wingi, wacha wingi okudigo na kachief. Kuna watu hapa comment kwa guest, unataka kusema nini? Ukipanda unapanda na unasema si atupande na ufunge whatever. If you have something to say, msishinde mna request and you come here, you don't say nothing, like really. Beti umeshinda ukirequest, tafadhali. Are you okay? Ni glitch. I think it's like a TikTok glitch. Watu wanakuja wana request and then I think without their knowledge, because there's so many people on the request whatever there. Arwa, ebu nini? Umelala? Hapana, niko awake. Hii mambo ya chai hii tunasikia. Do you have any idea? Hapana, ninangoja kesho ndio hivi ninakosa. Kuzuri hakuna kitu mbaya. Huyu Priska ni nani? Sijui wada. Ongea Priska. Priska ongea. I think some of this ni kuna imagine kuna almost 10 people hapo kwa guest. I think it's a TikTok glitch. Maybe ukitap kuna vile inakurusha kwa guest kama I'm thinking so. Let me just bring them up here. I think it's like a nini. 1, 2, 3, 4, 5. I've never had that many people on my guest. I think it's a TikTok glitch. No, I think sometimes people get to just request zinakuja tu unajipata uko kwa request, I guess. Something like that. Uzasikia. Kama wewe naitwa Kubavu zenyu, me I don't know this person, they're on the guest. I think it's something with TikTok nowadays.
So, any- Atiyo. Hi, Chris James. Beisero hatminya tewa ka closer losano no. Atmi abo oro nyaka gishenk wewe. Oh, thank you. Now you can talk. Abo oro nyaka gishenk, don't worry. Sani. Oh, thank you. Dana, by the way, huyu anaitwa it is James. He lives in German. Ni beste ya nani? Ya Charlotte son. I'm just giving an intro. There are other people say that. Bottom line, we are not related to Roy, you are. Tugimeda kuwa Roy mochwanyi kendo is on the wrong. Ingama wendi mkubwa, God gave you that a blessing. That is a blessing on its own. If Roy comes to you and asks for forgiveness, I will beg you, just forgive him. If he doesn't come to you and ask for forgiveness, just forgive him. One thing I know is that there's somebody, vengeance will always find the wrong. As in, I just request you, deep down, hii story tuishe. Find a way just to forgive him. Whether, despite the feeling that you have. Whatever he did, how he did it, how you felt about it, you have all the right to seek justice. You have all the right to seek justice. Just like the way a policeman will get you driving under alcohol influence and they decide to book you or they decide to forgive you. They have two ways of doing it. And you also have this on your hand. Your right hand has the right to forgive. Your left hand has the right to seek justice. And both are within your rights. We might not lecture you. We might just request you. It's all on you. But as a human being, you have a right to choose from your side. And I'm not addressing you. I'm not pushing you. I'm talking to you in a very, very humble way. Na kama you feel my words are wrong, I'm sorry. But I'll just beg you as a stranger that you have all the right to seek for justice. Do it. In my heart, deep down my heart, I feel Roy is safe. He's somewhere. He will be found. I don't feel he's dead. I don't feel he's captured. In my heart, deep down, I feel he's somewhere. He will be found. And when he's found, justice will take its course. It will roll and roll and roll and roll. If you so decide, it will go the way the judge will decide. This is what I'm going to do. The judge can also decide, I give him 2 days. I give him 1 week. I tell him to do this. I forgive him. The judge also has the same power in the right of justice. God will repay you back if you find it in your heart to forgive her. To forgive him, sorry. But if I've said it wrongly, I am sorry, Diana Rose. I am very, very sorry. And thank you for listening, if you did. And yeah, whatever decision you make, it's yours. Hakuna mtu anafaa kukujudge. That decision lies in your hand. Thank you. Kuna watu hapa chini wana type party jameni. Okay. Sir James, let me just add on to that a bit. Derry. Yes. Nini ukiendeleanga Sir James,
Usisahau kuna comment imepita hapo chini amesema ulifuliza kuma jamani. Utajibu guys, no, come on, let's be serious, Bana. There's time for everything. There's time to be silly and time to be serious, right? And just because something has been written down there doesn't mean you have to read it aloud, Bana. Respect what this guy said has a lot of sense, like honestly speaking. So can we concentrate on the subject that I know, but this is my opinion. But I'm telling you, Arwa, you need what is called common sense. You do not have to. I just want him to say something about it at there. He can read it. I got all the rights too. No. We have to have some little bit of common sense. I have all the rights too. You have that, but Arwa, sometimes I needed to use your common facts. Common sense. No, when we are here, what we are talking about is more important than mimi nimesema akimaliza na chenye amesema ndio nijibu hiyo swali na kama ikubambi shauri yako. Okay, so can we focus on one thing at a time? Akimaliza nijibu. That is my point. We are talking at one thing at a time. But akimaliza nijibu hiyo swali. It's more important na mambo za watu kufulizwa nini nyasho my friend. Okay? I need time for everything. I need a bit of common sense. Thank you. Akimaliza si aniambie hiyo story. No, but you should wait. That is not a priority. Twende nalo. Alafu sema by the way, unasikia? There's time for everything, Arwa. Okay, guys. We are not fighting, Arwa. Thank you. It's okay. Ati, it's okay. Nani, James, I'm so sorry. Yeah. I've really come over you and whatever. I swear to God, you know, what you've said, it's really, first, you've said it in a very mature, decent way, no emotions, you know, nothing to do with blackmail. You know, you didn't try to bring those things and make it look like you're blackmailing. And I tell you what, most of the times, you know, we say in Luo that liel berkane dalamoro, you know, it's people, when someone else have had a loss, okay, we tend to have the time to make ourselves up, you know, our hearts are different. But you see, as it is, this is a family thing, and family things are very, very sensitive, my friend. I come from a family that is not perfect. A lot of us come from families that are not perfect. And as a person, I will never, ever, I'll always be the side to try and make things better. Unaona? But you see, it depends with the person at hand. Because whatever Diana decides, as Ati, I have zero impact on her. I don't know where this thing started. But I would not come here and clap, oh, do this, do that, you know. Because by the end of the day, they say, you know, mzaliwa nawe hafi nawe, ila whatever the Swahili that says. I'm not very good in Swahili, guys, you know, but I won't sit here and try to clap whatever this guy did. I mean, if there's a way to sort this out, of course I'll 100% advocate it from my heart, okay, but that is just my opinion. So I give it to Diana, whatever thing she decides. But I'll also give it to James because he's really spoken as someone that knows that tomorrow is another day. And besides all the things we do here, we know that by the end of the day, this life is a journey. So it's James, I really give you your flowers and thank you so much for what you've said. It makes a lot of sense. I'm so sorry for, you know, getting in all that kind of stuff. Thank you. Yeah, it's okay. Before Arwa, you know, opted to weigh in with what had been written down there. Now, James, I give you 100%. That was a good one. And actually, Ati had talked about this, I think, like around 30 minutes ago, if I'm not wrong. Because Ati had asked, in the event that all this, you know, comes to an end, will you be in a position to forgive, okay, Roy? And it's in everyone's interest, especially those who are here. We don't know about others, those who are here, to see that they and the rest of her family members becomes one, and you know, all this drama goes away. And even yesterday I mentioned, I'm still repeating, that ultimately we might be here, but we are all intruders. There's a family involved, a family of Kina Roy, Kina Diana, Kina Nelly, Kina Irene. I didn't even know about some of these, Kina Jill and everyone, and you know, there's a family involved. Ultimately they'll find a way out of this. I know it's been dark for them for the past, I think, probably around a month or two, if I'm not wrong. As a family, especially on, you know, public, in the limelight, it's been dark for this family. It's something that everyone can say, but you'll never know what tomorrow has in store. And it's in our interest as people who means well for the family to see that ultimately this family comes together. You might come together as a family, come back together as a family, but
you might not, be that close. I happen to be a firstborn, and this is where Diana, I think this is what probably everyone is trying to say here. I happen to be a firstborn in a family of, we were 4, now we are 3. Okay, my thirdborn brother passed on. We are talking about men. All of us are men. And on many occasions, I'm the one who often opts to go down and say, okay, I have to, try make things right between my brothers and I, or any of my brothers and I. But I thank God again, the 2 brothers that I have currently are okay. We've never had issues. There are people who are, they've been upright and and they are not that much. So they at some point, and this after Roy is found, I think ultimately you might have to take a role as the elder sister, much as you might have to discipline your younger brother. You might have to take a role as the elder sister and get things back on track. Doesn't matter how long it will take, but at some point, I think that will be the right thing to do. At some point, that will be the right thing to do as a family. Right now, Are you done? Are you done, Berry? yes, I'm done. So now you can tell us. Ati, are you there? Yeah. Okay, I'm going to ask you a question, then I'll ask Berry a question. Then I will also ask It's James a question. He says, It's James, are you there? I'm there. James, I'm there. okay. It was nice meeting you. Thank you. Now that you say you're a stranger. So, I am now hearing conversations about me forgiving my family, me being the big sister, me being the blah, 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 all the things that you guys are saying, blah, 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 fish cake. I want to ask you something. Have you guys talked to the people that hurt me while we are in court? Have you reached out to Kinaroy? Have you gone to those platforms that have been waging war using Roy? Has any of you sat down with them? Have you reached out to him? Have you talked to him? Because you're all here on TikTok. Have you talked to him? And I'll go first. Then you see me, I only have access to you. I don't have access to them. You see, but if I was in their spaces, I'll probably also tell them the same thing to try and find amends. But I've given my opinion just as a passerby because I do not have access to them. Unaona? You are the one I have access to. So I would say that probably you are the one that I can talk to, have the opportunity to talk to. But if I had the same, I would definitely do the same to them. And I mute. I'll go second. It's the same thing. They at least I have access to. We are talking. We usually interact, here and there. I've never interacted with Roy. I've never been within the same space with him. Okay, so had I managed to be within the same space with Roy, I'd have told him the same. You need to go slow because what you are doing to your sister is not right, and we've seen it in public domain. Okay, but we don't know again the causation. So we've seen it in public domain. We've seen him, talking here and there. So I'd have told him the same. With Nelly. But you are just from Nelly's platform. Did you talk to her the same way you're talking to me? Did you tell her what Roy did is wrong? Actually, let me tell you, on Nelly's platform, what was happening, and let me just narrate exactly how it was. I just flew in, okay, and she was talking. She was there alone, okay, not on video. She was just talking, like responding to questions and everything, okay. So it was just, and immediately I flew in. People were typing down there. Then immediately, what she said first, her first statement was, "Berry, you've been my friend, and but vilenisikia ukiniongelea jana, but I choose to forgive you." I was like, okay. So there was nothing like, but what I typed right there was that all I'm still insisting is it's all in our interest that Roy comes out safe and sound. He's found safe and sound. That's what I said. And thereafter people were typing, Berry ni nyoks, Berry ni nini, a lot. People typed. So if I had the chance to talk to Nelly, and I'm certain she's here, I'm certain she's watching. And even Roy, I've got a feeling even Roy could be watching. This is a family affair. And as I said yesterday, I'm still repeating. The likes of Kinale DJ and the rest are just intruders. So,
It's just that it's you we can access. I can access as Berry. And that's why I can tell you this. In the event that I'll have a sitting with Nelly on any platform, I'll tell her the same and I'll tell Roy the same in the event that we have to interact anywhere. Thank you. Okay, thank you. So now let me just make this statement so that it is clear, because I think some people are not getting me when I say it. I think maybe I need to speak slowly and clearly. Diana Rose Atieno Okelo Nyang'isa Manyako Soko Moke Uchula Rusinga Nyakwaro Kongo Kolunga Matara will forgive Roy when she's in the coffin. Are we clear on that? I hope we are clear on that. Because one of the things that most of you forget is that today I'm dealing with a child that is struggling with depression and being suicidal because my siblings shared pictures of my baby with TikTokers. My child was bullied on a platform where Nelly sits. She did and said nothing. My same family sent these things to my children. This same family that wants me dead. If I was not the strong person that I am today, my children would be orphans. What Roy did to me, kama singekuwa Diana Rose mwenye niko leo, if I was not the strong person that I am today, I would be dead. They did not just troll me using influential TikTokers, but they also went ahead to go for my husband and bring information about my husband and share it with those TikTokers. Yani, these people went to the core of who I am. And my children were abused and they went to sell fish on those platforms. Watoto wangu wanatusiwa, wanaitwa majina, na Nelly anaenda pale kuuza biashara. Samaki ni kwa Nelly Noel. Mamangu mzazi anatusiwa na kuma yake inatusiwa na kila kitu yake inatusiwa. Nelly anaenda kuuza samaki. So my friends, on this one, I can assure you, ile siku nitakuwa cold kwa sanduku, iyo ni sawa. That one they will be free. But because they touched on my babies, the very core of me. A lot of you TikTokers mnaongelelea hii issue. Nimeona mko kwa platforms, wengi wako na platforms, wako hapo wana host Nelly wakisema vitu ati we will protect you, we will be with you, we will support you in every way. But they forget, they don't know what the impact of what they did to me. Hawajui. Because that trolling, hata sahi niseme nimemforgive, that trolling haitaisha. Si bado kuna watu wananiita hapa mchawi kwa sababu Roy alikuja kusema nakimbia usiku. Bado kuna watu wananiita hapa mwizi leo. Bado kuna watu wananiita hapa kikojozi kwa sababu Roy alikuja hapa kuongea. Bado kuna watu hapa wananiita jambazi mwenye anapanga ndugu yake akabakwe kwa sababu Roy alikuja kuongea. Na Roy alikuwa anafanya hizi vitu zote under Nelly's watch, and she never even for one day came to tell him to stop. The most recent one, Boscan decided to clone a picture of me and me and a brother. Ati mimi na bradhangu, ati mimi nililala na bradhangu.
Huyo Nelly mwenyewe anajua hiyo ni uongo, because anajua vizuri sijawahi kutana na bradhangu physically in America. Sijawahi. Nelly knows I have never met my brother in America since he came here. My brother came to America before me. Now my brother has never been to Texas. Hajawahi kanyaga Texas. Bradhangu anaishi Virginia. Then kwa platform yenye ina support inasema samaki kwa Nelly Noel. Okay, mimi Nelly anaweza kunichukia, anaweza nitakia mabaya, she can even wish me death. That's fine. But this is her brother. Her own big brother. And she knows it's a lie. But she would never come and say this is a lie. But she would have a time to open a platform kuuza samaki. While her own blood anatusiwa ya kwamba mimi nilala na ndugu yangu na anajua ni uongo, but ako tu sawa, yeye anauza samaki. Then she will go back huko kwa group akisema ati mimi I can't fight your enemies, while those same people wanasema samaki kwa Nelly Noel wanasema she's a good person. What was my question? You said you asked. I asked you a question. I told you, why do you think it's important for you to talk to me while the person that has been insulting me is also on TikTok? Have you ever talked to that person? Have you? I would say this. Have you ever, no, I'm asking, have you ever found time to go and look for that Roy? Because you're very aware of those things. Have you found time to look for Nelly? Have you? I will answer you. Let me answer you. I had not seen Roy for close to 25 years. And when I met him, one time I told him, please look for me. And we never found time again to meet again on TikTok. But truth be told, everybody deserves to be told the same thing and to revert every statement they said. If I meet Roy today, because those are not things to talk on, they're not things, because I don't have direct access. I don't have direct access to you. I don't have direct access to Nelly. I don't have direct access to Roy. We get access when we, like now, this is one. So the rest of the persons, they will do their due part. Saa zingine inakuanga tu pride, but when the rubber hits the road, hey, what anajua, okay, this will go this way, and there's a high chance that they will come to ask for forgiveness, either to you directly or in court or otherwise. James, thank you. It seems to be. Nidongo mabe. Yeah. Oh, okay. Oh, so that's why when I started. Why do you say you're a stranger? No, that's why I said. Wait. No. Wait. That's why I said. Goja. Oh my God! I hope you are not the one. I hope I'm not wrong. Wait. Do you know Helen? Which Helen? Oh, you don't know Helen, so you are not Helen's brother. Okay. Yeah, no. No, that's why I said, I started. I want to talk to you as a stranger. But when Roy was growing up... Why do you want to talk to me as a stranger and you know us? Why do you want to talk to me as a stranger and you know us, you know our family? Because you said that you've not seen Roy 25 years ago. So you obviously, if you grew up in Homa Bay, you know us. So you're not a stranger. So no, that's why I said I want to talk. No, that's why I said let me talk to you as a stranger, And I said when Roy was growing up, I don't like strangers talking to you. Okay, that's why I say just introduce yourself. When Roy was growing up. Introduce yourself. No, okay, James. I think the question is, James.
From the way you're talking, I think you know this family. You know Roy, because you're saying when Roy was growing up. So these are people you know. Yeah, I said it. Yeah, I said it, that when Roy was growing up, there used to be a Roy transport business. Roy, because I'm also from Homa Bay. Okay, yeah. So you know them. So that was just introduce yourself today then, so that at least she knows exactly whom she's talking. That was a statement to tell Diana, I'm talking as a stranger, but, you see? Yeah. That's why, if you listen, I say it. Yeah, just introduce yourself so that she knows exactly who she's, in communication, as you know she's talking to. Because it seems like you know them so well. I don't know them so well, but I know them. I know. We grew up with Roy. We played a little. Not for long, but yeah. And I stayed in Homa Bay near the hospital. Yeah. Oh, I know who you are. I know who you are now. Okay. I know who you are. I know who you are. Yeah, so that's why. Now, listen, let me tell you. Tell me, I'm listening. I'm all ears. I don't want to mention you with your name, but I'll tell you, because you know our family and you know how we grew up in that place that you just mentioned. We grew up as a family. I think I remember we all used to get into each other's homes and everything. All our parents were like, if you were found doing something, your mom, your grandma, or whatever would be like, this is wrong, that is wrong, and everything. We were a community, the way we grew up. Buto Subtal Kanyo. So you obviously know me very well, and you know our family. And because of that, I think you will understand why it's important for this court process to go through as it should. So out of that respect that I give to you as a brother, because people from Homa Bay, we are a community. I'm not going to exchange or disrespect you on a platform. What I'm going to say is that there is no amount of forgiveness, or there is no amount of pleading, there is no amount of asking or begging that will make me withdraw the case that I have against Roy. The only thing that is going to save Roy from facing me in court is either when I die. That is all. So I'm not withdrawing anything, and also I'm making this clear. There will be no negotiations or family talks with anybody. And I'm saying this because Akinyi Nyangisa, my elder sister, I see you are still here. I want you to take this message back to the family. I will not negotiate with any of you. I will not have any conversations with any of you. I will not be in any WhatsApp group with any of you in matters forgiveness or withdrawing or dropping the case I have against Roy. Everything will continue as I had planned. If Roy does not show up by Tuesday, there will be a proper manhunt for Roy in the country, and he will be found, dead or alive. I am also a human being. I am a mother. I am a widow. I have 3 children to protect, and 3 children that depend on me. And I am not for anything going to stop seeking what will give me and my children peace just to please family or the name family. Because what is family? Family is kindness. Family is respect. Family is integrity. That is what family is. What is family? Is family a person who goes to take money from a person who disrespects your own mother? Unalipwa pesa, unakuja unatuma ndugu yako kukuja kwa platform, kukuja kutitusi na kunitusi mpaka na watoto wangu sasa wanatusiwa kwa sababu yako, ati because of family. My friend, for me family means love. Family means people who protect you.
Family means people who love you. Huyu Nelly mwenyewe nimetumiwa inboxes ngapi kuhusu Nelly na watu wenye walikuja kuniambia messages eti alikuwa aja deliver na wamempatia pesa for several months. How many people here inboxed me and I told them usiende public na hii kitu. Even there is a lady I had to pay 17,000 here. Ako wapi? Hebu kuja hapa ujitokeze. When she came to me akisema anataka kwenda kuanika Nelly kwa uka, I paid that money because I didn't want her awekwe in harm's way. Huyu ati ako hapa juu. Kuna chai aliletewa ilikuwa inafaa kuanikwa ya Nelly. Kama nadanganya muulize yuko hapa. Mimi mwenyewe nikamwambia let them try. They will see how mad I am. They cannot do that to my sister. Na nikamwambia ati don't try it kanyagia. But when it's my turn, she dines and wines with people who want me dead. And shares information and she sends Roy to come and pose as a person delivering fish. Alafu anaanza kukuja kudanganya kwa platform. Ati mimi ni mchawi. Mimi ni mrogi. Mimi nilikuwa naiba. Mara nime drop out of school. Mara sijui niliua bwana yangu. Mara mimi ni husband snatcher. What the fuck are you talking to me about family? Is that family? Which family are you guys telling me all about family and blood is thicker than sheather? What are you telling me? Nini mnaniambianga hapa ati family? So that forgiveness that people want to preach here, let them shove it up their asses. Me, I don't give a fuck about that. So I want those outsiders and the TikTokers wenye walikuwa wanawatia moto mpaka hao kina Edna hao wote wenye walikuwa wanawatia moto wakiwaambia hey, we'll protect you, we'll be with you. Okay? And I'm telling you, it's so difficult for me to say it, but the hate that Nelly has for me, I swear she would rather see me dead. Yani ananichukia. Ile chuki huyo mwanamke ako nayo nami. Heri hata nione nikiwa nimekufa kwa sanduku. And some of you who have not experienced this kind of thing can really easily talk. Mnaweza kuongea virahisi sana kwa sababu it's a conversation on TikTok, so you can also talk. They can do whatever games they want to do. They can play whatever they want to play. Personally, I hope that he gets found. And personally, I do hope that it happens soon. If it does not happen by Tuesday, there'll be a manhunt for Roy. Na tutampata tu. Hakuna pali anaweza jificha kama ako Kenya. If he's alive, he will be found. Okay? And that's why I told TikTokers kitambo, hii issue wacheni kuingililia. Wacheni kupandisha Roy kwa platform ati mnafikiria you're getting back at me. It will come at a cost. But most of you, kwa sababu mko na kiburi na mnataka content, you are hosting him. Akinitusi mnampandisha kwa platform. Mko hapo, mna cheer up. You are clapping for him, mnamhost kwa platform mkimpigia makofi. You are cheering. Now, the person that brought Roy to this platform, kunitusi, wakilala naye kwa kitanda, sahi amejitenga, hayuko, haonekani. She's no longer even moving near or even talking about it. Neither are the fans. Hakuna hata fan hata mmoja mwenye ako hapo kwenda kutafuta. So mimi hata mkinitusi, hata mtengeneze platform za kunitusi, it doesn't matter. But this is about me and my children. And for my children, I would go all the way. I protect my children with my everything, honestness. And I would even, yani watoto wangu, what my kids have experienced on this platform because of kina Nelly and Roy. Man, no. I'm sorry.
So I hope he's found. Sasa hata mimi pia wacha niongee kidogo, wacha nichangie maneno. Mimi naitwa Felix. Felix is a cousin to Diana Rose. Mimi ndio leo tumeongea na Diana. Diana amerecord zile conversation which is not bad. Hakuna kitu tumeongea mbaya. Na nimekusikia umeongea na watu pia wamechangia kwa hii platform. But mimi kama cousin, ile kitu naweza ongea kusema tu kweli, ingekuwa vizuri kama Diana angeforgive his brother. Lakini ukiamua huwezi forgive pia, kwa sababu hata sisi pia tumeongea, na mimi personally nimeongea na wewe, na hata the same thing ndio umeniambia. Hakuna shida, tunawachia Mungu. We deal naye, na hata sisi as we speak pia hatutafurahia kama kijana yetu mpaka saa hizi hatujampata, hatujui mahali yako na bado tunatafuta yeye. Na kama hizi vitu kidogo huwezi samea, sisi hatujui mahali tutafanya nini. Hakuna mahali hakuna kitu yote sasa tunaweza sema, kwa sababu mimi kusema tu kweli nimeongea na wewe to a length, like somebody is big, as your cousin, as somebody mwenye unajua na umekataa. Sasa sisi tunafanya aje? Mimi saa hii as we speak, kusema tu kweli hatulali, kwa sababu hatujui mahali roho yako, na tumejaribu njia zote. The reason why nimeongea na wewe, I think mimi si rahisi niongee na wewe sana, hata kama uli record that hiyo recording, lakini I was just pleading with you as a human being, kama unaweza drop, kwa sababu the fact remains wewe unajua zile vitu zili happen, na hii katikati yenu sijui shida ni nini. Lakini Mungu wako, by the way, ukifanyia mtu mbaya kwa hii dunia utalipa. Lakini what I want to say as right now, wacha tu sisi tu Roy akipatikana tutasimama na Roy kama family. Wacha ikue wewe fight Roy, lakini as a family sisi tutasimama na Roy. Hata kama utampeleka kotini tutakuwa na yeye, vitu kama hizo. Lakini we all for the best. Hiyo ndio ile kitu naweza sema, kwa sababu nimekuongeleza kama mtu mzima, lakini wewe unakuja sasa sijui unaongea nini, mara sijui Roy ni kijana yetu na hatuwezi wacha Roy, tutakufa na yeye. Wewe kama uko na issue na Roy, we deal na Roy tutasimama na yeye, hata kama ni kotini, peleka Roy kotini. Mimi kwanza vile naongea na wewe nitasimama na yeye, hata kama wengine watasimama na yeye, mimi nitasimama na yeye, kwa sababu this is now too much. Unajua, nilikuwa nafikiri wewe ni mtu mzima, kuna vitu zingine tunaweza ongea chini ya maji, lakini wewe unakuja unaongea vitu zingine. Hata Kiza, wewe ujue utaongea na heshima kwa hii platform. Don't approach me like an idiot. Umesikia? Nimekupatia nafasi uongee. You have the opportunity to either be respectful and express yourself, and then we can talk. But ukitaka kuja hapa kuniambia ujinga, my friend, you're not gonna be sitting here with me. I'm not gonna let you do that. If you have something to say, you're gonna be very respectful to me. Ukitaka kusimama, ukitaka kukaa na Roy, ukitaka kudiedo na Roy, do it, my friend. That's your own prerogative. You think I care? Hata mkitaka kubalance na Roy kwa swimming pool ama mufloat, why do you think it's my business? Hala? Si mmekuwa mkisimama na yeye mpaka mkajaribu kuharibu kesi ikakataa, my friend. Na mkajaribu. See, you tried it. And then what happened? Nothing. You've been whipping him up, lying to him, telling him that hakuna koti utaenda nini. Then now you guys have realized that he has to go to court. And now you are the same person coming here kupretend ati Diana. Na tumeongea na wewe na ukaniambia vizuri, mumepigia Roy simu
na simu yake ikaingia, and you told me very well that you know Roy is safe. You told me with your own mouth that Roy is safe, you know that he's safe, and you want me to withdraw and drop the case so that Roy ajitokeze. Mnafikiria mimi ni mjinga? You think I don't know the games you guys are playing? Mimi, you can't blackmail me. Neither you cannot guilt trip me with the issue of family, okay? Family inawahusu nyinyi. Mimi, I have my family that I have to protect. I will protect my children with my everything. Umesikia? So wewe kama mnataka kusimama na Roy, hata mkitaka kukaa naye, mulale na yeye, mubalance na yeye over the ocean, mountain, the seas and rivers, do it. Hakuna mtu amewakataza. But as long as I am still alive, Roy will have his day in court if he's still alive. Which I know he is, because nyinyi ndio mumepanga na a TikToker here to keep him away. Because on Friday he deferred, and you know that. He did not show up. So watch a Tuesday, when the warrant for his arrest will be out, ndio mtajua Diana Ross ni nani. Si mlijaribu kuharibu kesi ati mnanipele ati mnafikiria jusiko Kenya ati mna Maiye, don't try to play with me. You people know me very well. Mnanijua si ati amnijui. You know who you're dealing with. So anything to do with forgiveness will not happen, and also you will not force me to forgive Roy. You will not force me to believe in family. I'm not going to listen to that nonsense. If you want to simama na Roy, go ahead and do it. Personally, I'm making it very clear to you. I do not wish for any of you to contact me about Roy's issue, about forgiveness or anything. I do not care. It will not happen. And I am not withdrawing any case. Sasa muchange pesa zenu, muitane, watu wapimane nguvu sasa. Sawa sawa. Hiyo nimesikia. Sababu nimesikia hiyo, lakini Diana home is the paka unakuja kuniambia ati hizo vitu kidogo. We, have your children been trolled all night? But let me interrupt. This is the same guy ulikuwa unaongea naye kwa simu, jua na sound kama Mkamba. Yes, si ni yeye. We, nani hilo geninga? Mimi ana ni sound ya kama Mluya. Hebu ngoja. We, ngoja anaitwa nani Diana? Otieno, muite tu. Unaitwa nani? Jua kuna anaitwa Felix. Anaitwa akona nini? Amesema jina yake ni Felix. Jina yake ni Felix. Felix, wachane kwa Luo, because this one doesn't sound like a Luo. Felix, idinade. Ndio yuko sawa. Ada mabaya. Angumi loso kabaka nensa. Mata yu atinda. Unajua tumetembea, by the way. Tumetembea wasi uwe. Ndio Mkamba. Hapana. Tomino mana hanata yu atinda tani ta. Wantemele. Idaka kandonzweni. Hapana. Tangu midio umi kama ni uliweki. Boga manto mutuko biro na kakosa. Wacha gimewacho. Ingeni loso giumi awe manto wakanesa ni ngani bende jaluo ko sija luo dage Mkamba eni mana curiosity nyathewa. Aja luo, by the way. Oh, jaluo mano ber. Aja. Yeah, ungewacha mana spectator wada. Watch family tech. Watch family tech and akaka I can only to advise now, but you see, mano advice I don't know what the deeper ends, you see. So it's not my place to pass judgments. No, I can only share an opinion because it's something that is in public domain. But I respect each and everybody's decision, you know. Because, you know, one thing when it comes to family is so tricky, because there's that mantra that family is blood, you know, you cannot, but then sometimes family can send you to your early grave. So as a person, I can only pray for you all so that you come to an amicable place, and may the grace of the Lord support and lead you. That is all I can say. Sasa thank you. Lakini hatutakubali
Roy, wakwambie ni Roy thagore because of Dogi kucho chieth. Ingamri kucho. Ingam pieri kucho cho tuta nyorofa ko pieka ko rida chieta ka rida. I think Felix approach, let me just opine as well. Felix approach is Ingamri not good. kucho. It's not a good Dio approach, ngamre especially for a kucho. person. That's Ingamri not a good kucho. approach. Kwenda huko. Felix, not a good approach at all. That's not a good approach at all. Odio ngamre kucha. Not a good approach at all. Kumaanisha mtaniambia pia mimi Arwa ilikuwa uongee. Endelea mic kwako. So niko na opinion yangu tu hapo. Diana. Sorry, Arwa, wacha nikachome sasa unapeana opinion juu ya the nyawang. So opinion yangu ni Diana, naona tu utasamehea Roy. Yes. But the thing is, Roy asamehewe kotini. Kwa sababu saa hii unaweza sema unasamehea mtu out of court na still bado arudi ya arudi aanze kukutusi tena after umeshamsamehea, which is not even making sense. Kwa sababu mkisoti maneno kwa court na msameheane, inaweza kuwa a way better method of kusikizana huko mbele. Mtu akichokoza mwenzake kukue na sheria, kwa sababu hata msijifanya mjui mambo za mafamilia venye zinakuanga. Tumeona hata mafamilia kubwa zikisumbuana hapa, ama mjaona mafamilia kubwa zikisumbuana hapa? So waende huko kotini, wasort hizo issue huko kotini. Mambo ya kusema msort out hizi ati msameheane out of court, I make sense. Waende tu huko kotini wasameheane kama kwa koti, na story ishe huko kwa koti. Mwenye tataja mwingine achukuliwe tu nini sheria mkononi. Mambo ya kusema ati Roy asamehewe out of court na amekuwa wakitukanana, haita make sense. Juu hata nani Diana kimsamehea out of court na atarudi atukane Diana tena, itabidi tu sasa tena Diana anze process ya kupelekana kotini. So kama kuna mambo ya kupelekana kotini, Roy waende kotini, asamehewe kotini, na Diana kama atamsamehea huko kotini, waandikishiane. Roy akikuja tena kuleta mambo ingine, sasa hapo tena sasa sheria itachukua mkono yake. But Diana amsamehe uko kotini, asimsamehe out of court. Roy akipatikana waende kotini, wafuate the legal process, aende afanye hivyo. Diana, please forgive that boy for the first time. Forgive him, but forgive him in court. Mimi hiyo naweza nikakuadvise, because if you forgive him out of TikTok, you will regret why you did it. If you forgive him out of court, you will regret why you did it out of court. So if you have to forgive Roy, and I know you'll forgive Roy, forgive him in court na muandikishane na story ishe. Familia mingi zinakuanga na my issues and they go to court, settle them in court and they forgive. So msamehe tu, but fuateni hiyo the right process. Simsamehe tu kwa sababu watu wanataka umsamehe, but samehe yeye through the right process. Mimi hiyo ni opinion yangu. Mwenye naona hiyo opinion pia ni mbaya, iendane na yeye, ajipange. Nimemaliza. Well, I think that's a sane advice, but for now, wacheni kwanza, let's just pray that Roy atokeleze. Jusaini tutasema tu atokeleze, then yeah. Because based on the way Felix is talking, it's like Felix knows something. From the way he's talking, this guy is aware of, I'm suspecting, he's even aware of Roy's whereabouts. I'm suspecting. I'm not certain. I'm suspecting. He's aware of Roy's whereabouts. So ajitokeze, hii mambo waongee, then waende waimalizie huko. I think that's a sane advice. Because Felix mpaka anajipiga kifua.
ati hata ukikataa kumsamehea sisi tutasimama na yeye. That's a person who knows exactly what is going on, and based on the phone conversation that I overheard earlier, Felix knows what's going on, and that's why unaona, you know, and Felix in a way, I think this, I'm sorry, I'll tell you because you are here. In a way, what you are doing, you are beating drums of war. Unaona, you are beating drums of war while unapuliza, but drums of war lakini ile unapuliza chini ya maji. That was a wrong approach. That wasn't the right approach. That was a wrong approach. Kabisa kabisa. If you want peace, there's a way you are supposed to approach in a peaceful way. In a peaceful manner. In my view, that's what you ought to have done. Nimemaliza. Arwa, I support your point. But kotini, that will be the best. Because ikitoka hapa TikTok, tena wale watu wataanza kuthiano ati tuliwaambia hakuna kitu ingefanyika. Then again 2 days, 3 days later, hell breaks loose. Exactly, yeah. So Diana aende tu hiyo route ya court. Hiyo route ya court ndio waende. Juni, after all ni brother yako, at least mkiongea huko mbele kwa kotini, ni brother yako unaweza msamehea. Juu mumezaliwa kwa tumbo moja na ni damu yako. At least mkiongea huko mbele msameheane ni poa. Juu family pia wanafaa kusameheana, wanafaa kuishi na amani. Kila mtu aheshimu mwenzake. Felix amerudi. Yeah, I'm back, my brother. Sema. Okay, by the way, wamesema ni bad approach nimepeana, lakini saa zingine umejua unaweza kuwa na pressure. By the way, we are going a lot. Tunatafuta Roy. Na kama tunatafuta Roy, hayo Roy atapatikana. Na wacha tu tulete Roy. Kama atapatikana atakuja. Lakini tumeomba msamaha mwenye Roy alimkosea na amesema hawezi msamea Roy. Lakini sawa tu. Sisi as a family sawa, tumekubali. As we speak right now tumekubali. Ile siku Roy atapatikana, hata kama ni hiyo Tuesday anasema, maana wacha ifanywe. Kama atapatikana ni sawa. Hakuna shida. Tutasimama na huyo brother yetu. Tumeongea as a family vile watu wanaweza ongea. Lakini anakataa kutusikiza. Kwani hata kama Roy alifanya ni si amsamehe? Kwani shida iko wapi? Felix, acha nikuulize swali. Mimi sijasikia Diana akisema hata samehea Roy, but nimesikia Diana akisema kama ni kusamehea Roy waende kotini. Wewe kumbe huko anafuatilia hii conversation. Hii maneno ya coffee inakuja wapi? Ati mara sijui nani atamsamea wakati ya sijui ama kusikia kitu kama hiyo. Wacha nitasikia Diana akiclarify. Maybe anaweza msamehea. Sisi tunataka Diana, sisi as a family tunataka Diana forgive Roy. That's what we demand. These are watu wenye wametoka tumbo moja. Ni nini? Yeah, but amekufai that Roy must have his day in court. Kusema. Lebu ngoja Berry Black. What do you mean mna demand? That's what I was about to say. How can you wewe demand? Nikuulize, hebu ngoja kidogo vi. Mtu akikosewa hamkujangi kudemand. What do you mean una demand? Demand for forgiveness. I need to withdraw that. We are requesting. Let me tell you. Wacha nitumie the term requesting. Ngoja mimi nimalize alafu utaongea. Nimwacha muongee, msijaongea. Wewe unakuja kuplead na Diana while you still insulting her intelligence. Atunamwambia ati we demand. Unatumia hizi vitu zenye ni kama ni lazima, ni kama yeye ndo alikosea watu. Yeye ndo amekosewa. Then unakuja hapo unasema ati we will stand with Roy. Like you're so disrespectful by the way. Actually, the fact that bado uko hapa hivi saa hii. By the way unafaa kwanza ushukuru bado umeacha ukae hapa because the way unaongelesha Diana, the way una demand
demand, we as the family. She's more family to Roy than you. Lakini wewe umekuja hapo unajifanya ni kama na hii kierere yako ati we have spoken, we have decided, we are demanding. My friend, listen, demands zako don't mean nothing. Na Diana kama hataki kusamehe Roy, Diana si lazima umsamehe Roy. Yeah. When you are ready to forgive Roy, you will forgive Roy. As far as Diana is concerned, amesema wapelekane kotini, venye uamuzi itafika kotini ndivyo kutaenda. What part of that don't you understand? Respect decisions za Diana na wacha kushinda hapo ukimwambia we demand. You demand as who? Nonsense. Plus anasema ati alikuwa anadhania. Arwa, wacha nimuulize swali moja wewe nani Felix, because nimepanda hapa because I'm so upset with the way you are talking. Some of us have gone through such a thing. Na watu family mnaendaka kujisanya huko just because you think you mnafaa tu kusamehewa. Some siblings are so entitled. Wacha nikuulize, you saw Diana being abused by Roy. Diana is equally your cousin and you're equally the cousin to Roy. Hawa wawili ni cousins wako. Wakati Roy alikuwa anatusi Diana, mbona huku panda kwa platforms hivi kutetea Diana na kumwambia Roy wacha kutusi dada yako? Why are you so quick to come here and say we are demanding for forgiveness? Can you tell me why you didn't come through for Diana when she was being told by the brother who is your cousin and Diana is equally your cousin? Nini inaku upset saizi? Please tell us. Now they are demanding, alafu unaambia mwenzako ati ulikuwa unafikiria ni mtu mzima. Kwani Diana ni mtoto mdogo? Mimi ndio unaweza niambia unafikiria mimi ni mtu mzima kwa sababu at least mimi niko bado young. I think this Felix guy has a loose mouth. He has a loose mouth and he needs to work on his verbal utterances. Diana akona feelings, anakuwa offended pia yeye. Roho yake pia inauma venye anakuwa treated. Diana is not the first person aliingia kwa TikTok akaleta bradhake. Bradhake alikuja huku na nyako wakajaribu kudhalilisha Diana. You started all this shit. Wacheni Diana aimalize. Don't come in here mwanze kujifanya victims. You came here kujaribu kudhalilisha Diana. You tried to put her down. Mkatrai kumwaibisha. Mkatrai kusema sijui venye alikuwa anakojoa kwa kitanda sijui akiwa mdogo. Sijui alidinya. Like who the hell does that? Ukipelekwa mbio unakuja unamuita mpaka mchawi ati alikuwa mchawi shule. The time yenye nyinyi family ikitu ilianza, you guys should have stopped that shit from the get go. Sahi Diana ndio watu wanakuja ati yo Diana unapeleka familia yako kotini. Are you people blind? Amkona venye watu walikuwa wanamfanyia Diana kanyanga mtu Roy akuje speed arudi home haraka apelekwe kotini. Hakuna venye anaondokea hii noma, hakuna kifo, hakuna mtu asijaribu kuua Roy. Roy apambane na hali yake. Hii uchumi imekauka itatugonga sisi wote. Roy afanye juu chini arudi nyumbani apelekwe mbele. Kama ni jela anaenda aende jela. Hakuna kusameheana ni kwa Yesu na mbinguni. Nyinyi siblings mwache entitlement. Mko na entitlement mbaya sana. Some of us have gone through that. Alafu family mnaenda kuganga puko kwa sababu mko Kenya. Mnaona kama mmeonewa ati mtu kwa sababu ako majuu. Sasa anafaa tu kutukanwa na nyamaze. Kwanza hiyo that was too much. You guys mlituambia mpaka mkiwa wadogo what you used to do. Who does that? Nani anaenda kusema sister yake alikuwa anakojoa ndani? Yeah, who gives a fuck? Who does that? So wewe Felix juko hapa kwanza wewe na tunashuku uko na Roy. Mwambie Roy akuja aombe msamaha, wacha kumuombea. You has also been in touch with Jacqueline Ombewa. Guys, so unajua wacha niwaambie kitu. Hii game yenye watu wanacheza, unajua ni vile sasa wamefika kwa kona because they tried to because huyu ndio the mastermind mwenye anawaambia ya kwamba kesi itaharibika kotini, you know, because I have connection, but imegonga mwamba. They can't do nothing. Roy, they were told on Friday Roy has to appear in court. So now the person who made the quick resolution ya Roy could disappear na Roy kukwenda mahali, you guys now amko these students, si mnajua na sasa mnajua kuna nani. Absolutely. Yeah, no, we can overhear from the background.
Everyone is writing down here. Maana amesema ati I'm the respected person where I am. Unajua mapolisi usiza hivyo. So anyway, with your respect, nimekuambia let us compare the Kenyan shilling and the dollar. And tuende. Sumumejaribu the first time. Mulifika wapi? Hapo sasa. Bwana ni uwe sasa. Mulijaribu the first time, mulifika wapi? You even tried to extend the bill. Tarehe 5 mulifika wapi? Where did you guys reach? Mulifika wapi? So my friend, let me tell you, send this message very clearly to you and your cronies that Roy will have his day in court. Mnaweza mkamweka wherever you wanna keep him, but by Tuesday, if he does not show up in court, there will be a warrant of arrest for him. That I can assure you. So don't think that this is gonna end the way you people want. This is not about you. This is about me. I am the complainant. And you are not going to cajole me. You are not going to twist me. You are not going to silence me into withdrawing the case. Na hamta ni shtua na stories za Roy kudisappear ama Roy ati kukufa ama kwenda. Wacha niwaambie kitu na nimewambia hapa. Roy akikufa atazikwa. Vile Madhe pia alikufa akazikwa. The same way my husband died and was buried, the same way I buried 2 children, the same way I can also die today and be buried. Musijaribu kunishtua na hizo story za watu kukufa. I'm saying it here in your face so you get it. Umesikia? Me have seen death like crazy. So amwezi mkanishtua na kitu ya kifo ati sijui nini. You guys have a choice. Either you bring him early, tuendelee na kesi, he takes the plea, story ishe mapema, mtafute lawyers, kesi iendelee, or you continue playing these games and you will see a national manhunt for Roy in Kenya like you've never seen before. You know me, si eti unijui. Si unanijua? I'm not new to you. Ama mnasahau sana. And you guys are forgetting. Mi pia nimetishwa, mi pia nimeambiwa tunaweza kutafuta mali huko just because of asking a question. So guys, pia mimi niko hapa Kayole. Jameni, ndugu zangu, mimi sina ubaya. Sikuwa na ubaya. Endelea Diana. So mimi sina neno na wewe. Nyinyi mjienjoy, bora mjienjoy, mpikieni chakula mkimpelekea hapo pale yako. Na mzuri mfungue live mkidanganya TikTokers hapa. Ati vile mko sad and you're crying kwa my lives the way you don't know where he is. I wish you well with your shenanigans. And I'm telling you. In fact, acha nikwambie saa hii you have an option ya kusamehe Roy ama usimsamehe. Kwani ni kesho? Mimi by the way hata mimi ingekuwa kwa hizi story. Wacha nikwambie the disrespect, the harm that these people have caused me and they still continue to cause me. Unaona, even as now they still don't see what Roy has done. Bado wanaendelea kujaribu kunionesha ya kwamba hao ndio bigogo. No wonder the arrogance. It's now making sense. Yes. It's now making sense. No wonder the arrogance. It's now making sense. With it. And let me tell you, there will be no forgiveness for Roy. Outside or inside the courts, there will be none. Take that message to your people. Can you imagine the audacity of these people, how evil these people can be? Like you would plan to keep someone and hide someone and operate his phone the way you want, mnamuongelesha na mnampelekea chakula just because you want Diana to look like a bad person. Yani my own family wants me to look like a kidnapper on TikTok. My own family, my own blood conspiring with TikTokers so that I can, mpaka wanatengeneza poster. And then I am still here, like, guys, man, imagine I'm on this platform with my own children who are adults. This has now made a lot of sense. My kids are here asking me, like,
what's going on? And there's a group of people that is actually behind this, and they are opening lives to claim that they are following something in Ateriva. They are following something. Listen, let me tell you. Oh my God. God. Oh, gee. This has now made a lot of sense. Thanks to this live. It has now made a lot of sense. And Felix, you did well coming up. Thank you. So you people think you have the right to use me, abuse me behind the scenes, and come here and pretend like you are now looking for a missing person. You put it out there. And Yani, I don't even know if you people are normal, if you're okay. By Tuesday already, last week, because this was something that was ongoing, the investigator who was in charge of the case, already, we had already known that Roy is a flight risk. Acha ni mute umbwa inaitwa Bantu. Iende yuko kwanza. And then you come here with the courage to tell me okay. So you guys stand with Roy. Don't talk about God. Don't tell Diana that Mungu ako na nyinyi. God is for everyone. And God, don't talk on behalf of God and you tell God, now leave Diana and take Roy. God is for even the worst person. So don't bring God in this nonsense. Just stop the entitlement. Na uambie Roy and he did wrong. And he should have done it before. So mambo ya kuleta Mungu wachana nayo. You don't tell God what to do. God is for every fucking person. Okay? Ati msema naitwa namna gani? Felix ama ni Fred? He's Felix Otieno. Aitwa Felix Otieno. Afisa mkuu pale Nairobi. Siku hizi mapolisi pia wako corrupt huko Kenya hata ndio maana hata sitaki kukua Mkenya anymore. A very senior person. Felix Otieno. Unajua kitu iko funny? Ukiuliza hao watu walienda kumake report wapi na statement wapi, wakutolea hata ufike hapo hiyo police station na utapata. So unajaribu kusema Felix ndio akona report, yeye ndio akona OB ama OB kuna ka police station hapo Gwemoma Beach Wakanyo. Kama unataka OB na wewe uko related to polisi, kupata OB sio kitu my friend. Na huyu Felix kwanza ni polisi lakini amekuja kuomba msamaha. I thought police is the one to take the case ahead. Unakuja kuomba msamaha. He wasn't asking for forgiveness, he was bulldozing in a way. If you could hear his tone and the way he was, it's not rocket science. Mimi haezi nishtua, anaweza tu kushtua kina Nelly, not me. He knows that. It's Karina, no, kiasi tu. Karina, I think you don't know Berry. Take your time to know Berry. Take your time. You'll get to understand. Take your time. Bring on some push of that in Danini. Take your time. So, there's nothing that I'm afraid of. It's as simple as that. Sawa. But this guy, the way he came, that's not how to approach family issues. You might be a police officer. You don't use, kind of intimidation in public, while trying to ask for forgiveness indirectly. That's not how it works, irrespective of your rank. You're demanding for respect. It doesn't work that way, irrespective of your rank. If you want reconciliation, there's a way you approach that reconciliation route. It's as simple as that, Felix. But
Imagine, Barry, why are we even concentrating on that? Who wants reconciliation? Like, you guys need to stop that conversation. It's unnecessary. Anaenda kotini, hakuna mambo ya kureconcile hapa. I don't understand what you guys even want In to fact, do. I think the best Like thing you. sasa, mnajua we are wasting a lot of time on wacha tunaongea mambo yenye In fact, Diana, by the way, ni kotini tu, hakuna mambo ati na reconcile. You just do follow the right channel mpaka mahali mtafikishana, that's okay, shall be okay. Yeah, you just follow the right channel. Hakuna mambo ya sijuni, ni mambo ni kotini. Siku hizi hatusort vitu nje ati family you. And you guys, kama mko keen, mnakumbuka when all these games started, walianza kwanza ile time alikuja akasema alikuwa amekuwa kidnapped, akakuwa drugged, akabakwa. Mnakumbuka? Yeah, there was that thing. And is anyone in jail because of that? Is anyone behind bars because of that? There was no police report, nothing. He never went to hospital. Aliamka kama amepakwa mafuta kutoka kichwa mpaka chini, but he never reported it anywhere. It's just drama. He never reported it anywhere. So when I insisted and I said he needed to come out with all the things na doctor's report kama alikuwa amebakwa, because alikuwa anakuja na anatembea in the same platform. Simulimuona akienda kwa Gigi Dola, akienda sijui wapi, akienda huko, na hao watu walikuwa nani accuse mimi ndio nilituma watu wambake. Unaona? So it has been a continuous series of Diana kuharibiwa jina hapa. Mpaka watu wanalifungulia chai eti mimi, mpaka Boskana alikuwa anasema kuna evidence. Simuliambiwa eti video zake zitakuja kwa Telegram. Ama ni uongo? That is what they said. That is videos ziko ati alikuwa recorded. Boskana akakuja kusema eti yako mpaka na evidence, ako na videos. Na nikawaambia huyu kijana ako capable of ye mwenyewe kujipiga mboro yake picha na aweke kwa Telegram. I told you guys because I know these people. Ama mkumbuki nikisema hata huyu Nelly ako capable of kupiga Roy picha na kuweka kama ameshinda kujipiga, because this is a group of desperate people. Naona, so hakuna kitu Nelly atasema, na nimesema wacha waongee, wafanye whatever they wanna do. Mimi I am very clear at what you did in Texas. Nelly does not live in Texas. There's nothing she can say about Texas. She was not in Texas. The people in Texas should speak for themselves. Awache stories as jaba at what you did in Texas. Unaona? So TikTokers wameingilia hii story ni kama it is their personal business while it really isn't. So bado wacha endelee kufungua lives, azidi tu kuniongelelea, but personally once Roy is found I will be dealing with everyone mwenye alikuwa involved na hii. Kazini yako mwingine amekuja ama huyo ni nani? Akiongea kikikalenji nuru. Hai, Filipo. Hizi uko na mpaka makazini wakale. Nakwambia ni wengi. Yeye nyola ni kubwa. Filipo. Huyo I think amepanda by mistake. Na si Felix alisema familia yenu ni kubwa. Hiyo familia ni kubwa. No, my family is big. That's what I'm saying. Wengine wako nini? Wako illiterate? Ati mjinga wewe. Imefanya mafamili wametokea kila TikTok ndio nusu ya unajua TikTok is like a hotel, anybody can come in and out. Si mimi nikwambia juzi niliona my wife hapa. Paka ati amejua mpaka jina yake yote. Ati. Mimi juzi niliona kwa wife Police. Felix, mbona kuji na account yako? Kama una mapenzi na bwana yako una account ya kuja ya sweetheart. Yawa. Kuja na account yako, jiamini. We are all human beings. Wanatumia account ya baby. Alafu wenye wanakusaidia huko, wenye wanakucoach huko Felix, waambie wawe werevu. Sawa? Wasikwambie vitu alafu unakuja hapa unapayuka unakuwa na heavy tongue mpaka unajulikana.
Sasa umerudi umefundishwa nini? Hebu tueleze. But chenye mnafanya hamtafaulu nayo. Nyinyi simameni na Roy na watu wengine watasimama na Diana. The truth at the end of the day will come out. But if you are really a policeman and you are doing this, you should be so ashamed of yourself. Hata sijui kama uko na balls. Shame on you. Nimefanya nini jameni mpaka sasa matusi inaanza? Sio matusi, I'm just telling you the truth. Why don't you come with your account tuanzia hapo? Which kind of truth? You see? Which kind of truth? Na see the fact remains message. Where is your account? Where is your account? Do you have an account? Do you have an account? I don't have. Then hakuna kitu mimi nakwambia. Kwa sitaki kuongea na masudos. Ni ukweli. By the way, you are on the right track. Kama unataka kuongea, si wacha niongee na wenye wanataka tuongee jameni. Yes. Aya, ongea. Mic yako. Sema, nini mekurudisha? Hakuna kitu nitaongea zaidi ya hiyo. Umejua nyinyi umerudi kufanya nini? Umesema mara siji na kuwa coach. Umejua hata mimi kusema tu kweli hii miaka niko naye siwezi kuwa coach. Na kulingana na ile profession pia niko naye, mimi ndio nitakana ni coach watu. Sasa I'm very sorry mwenye anasema ati I'm being coached. For what reason? Are you denying that nobody whispered for you saa zile itisema Anyola? Are you There's no whisper. Anyola, umejua the term Anyola. I don't think if you can define what Anyola is. You see, now Mali na stay, I cannot host Anyola, by the way. I think Anyola is a big group. The reason why nilikuja kwa hii platform, hata nyinyi unajua vizuri sana. Na I've just, I think nime make point. Yani, nime make point mahali ilikuwa nataka ikue. Na si basi uende kazini? Nitaenda tu kazi. Kazi nitaenda. Umejua kazi, mmoja kila mtu ako na kazi yake. Kazi zingine maybe time ya kuingia kazi ama maybe nimetoka ama ndio nataka kuenda ijafika. So unataka nini? What do you want? What do you want? Umejua you guys nimeona nyinyi umekuwa ni kama nyinyi unani attack. Lakini hujajua ile pain sisi tunaenda through. Umejua sasa hata mimi saa zingine nashindwa why am me, kwa nini mimi nakuwa attacked hivyo? Mpaka mwingine anasema ninakuwa coached. Nakuwa coached juu ya Felix, sahi inafaa tukwe tunatafuta Roy. Sahi hata ufai kukua hapa kwa TikTok. Unafaa uko unasaidia kutafuta Roy, especially as a policeman, you know. Roy the reason why nasema Roy is alive, malipo jana nilitembea. For the last 2 days nimetembea mahali. Kama angekuwa live tungekuwa tunajua kwa sababu mahali watu wanapelekwa tayari. Mimi mwenyewe personally with my group nilikuwa huko. Roy atapatikana tu ile siku atapatikana. No, huwezi kaa ni kwenda huko. Huwezi kaa chini useme ati mtu atapatikana. Shuka chini ukatafute Roy bwana. Huwezi kaa tu chini useme mtu atapatikana. Inafaa umtafute. Hata nyinyi pia kama kuna njia nyingine nyinyi unaweza tafuta naye Roy. Pia ni muhimu. Juu hata sisi pia tunajaribu. Unajaribu wapi sasa yenyewe unapiga mdomo hapa kwa TikTok? Hata saa hii as we speak right now mahali niko. Kama nataka kufanya hiyo kazi naweza fanya. Unataka pesa ngapi ndio ufanye hiyo kazi? Unataka pesa ngapi ndio Roy atokeleze? Kama simu yake ngoja kidogo, kama simu yake ingekuwa on saa hii as we speak. Ningemchukua mahali yako. Ubaya simu imezimwa. Lakini si unajua mahali yako sasa unaweza tu kwenda hata bila kupiga simu. Tusikuje na kelele mingi, mara sijio matusi. Hata sisi pia tunajua matusi by the way, lakini I'm not that type. Kwa sababu vile tumekuwa brought up kwa ile familia, wacha nikwambie kwa ile familia tumekuwa brought up.
sisi si watu wa matusi sana, lakini tunaelewa kuna watu wengine ni wa matusi. Umejua watu wakizaliwa kama watu 5 hivi ama 6 kwa family, unajua kila mtu anakuwa na tabia yake, na kwa hii familia tunaelewa each and every you guys. Sasa tunatafuta Roy ama tunaangelelea Diana? Let me tell you guys. Now, you see, wacha ngoja kwanza, wacha niwaambie. Now, this is now the true colors coming out. Unasikia? Now, this is now her coming out because they know the truth about where Roy's whereabouts ziko na kila kitu, because now they want to bring out a story about Diana. They are diverting the whole truth about what they are doing. Unasikia? So she's now getting the courage to talk about Diana, because now the truth about what they have been doing and the truth about Roy and where he is now out. So now she's now coming up with a diversionary story. And I think I thank God for yesterday's live. Roy, because out of that, huyu ni Nelly mwenye alikuwa analia ati Roy amepotea. And I think yesterday's live is what brought this all out. Because now it has changed. Sasa machozi yake imeisha sasa. Everything has changed. If you look at it now, everything has changed. This police is now here. He's telling everything has changed. Wow. Do I continue? Just stop. Diana, don't panic. These people know what they are doing and they're not going to get anywhere. I'm not even panicking. Continue, Ati. What? Wacheni nishuka. Asante Ati kwa kunipandisha, acha niende kazini. Thanks. Wewe uko hapa na unafaa kuwa kazini. Sure. Anda jenga taifa tafadhali. Yeah, come on, volume. Volume bako la nanya theo. Hey. Yani wanafaa kujenga taifa. Wamenyamaza, hawaongei sasa. I think wameambiwa tumenini, hawaongei sasa. Ati amesema ati mpaka mimi ndio niliua mama yetu. Oh wow. Like she said that. So, I think that we are no longer looking for Roy. So we are now on to other stories. He went missing just like that. Wow. Now keeping up with the Dianas. Diana, so that's where we are up to now. Okay. Yeah, and the DCI is also assisting us in communicating. They were to give us the data record of whoever of his phone from Safari. Yes. So I think they've changed the topic now. They're now talking about the thingy. No, there was information there. I'm also watching. So eventually now immediately that's when the topic changed back to the real topic. Yeah. But initially there was a conversation that was now targeting the. Now it has changed, and they went mute for some time, if you noticed. So there was a conversation, there was a communication going on that you're being zoomed, and that's it's my hypothesis. Is there, guys, can somebody zoom for me with video? Nani anaweza zoom na video tafadhali? No, ni orange tu, hakuna kitu, ni kiti, tunaona tu kiti, it's orange, not some orange things. Oh, yeah, delete a video. Yeah, no video. Kwa gari, it's orange. I'm just seeing orange na siti ya mbele ya nini, nothing else. So if you've noticed how the conversation was going on, then all of a sudden there was a mute. Ati ukijaribu kusema ati volume yae, no, there was a mute. It had been muted. I thought it was my volume. No, they had muted. Then now eventually, immediately they switched back to sijui DCI wamenini, we are going to. Nimesikia tu mtu ndiye ameshanamia kanambia listen to what nani saying. Nimesikia tu anasema ati kama sio yeye ungekuwa na hiyo shamba alikutafutia shamba kakufanya. Yes, I told it. Yeah, exactly. So immediately we began talking about that. Now they muted. Then again, upon resuming, now they went back to the real topic. We are tracking, we are now heading to Athi River. Yeah, that's how it went. I think maybe it's a cousin that called them akawambia. Yes, because he's here. So I'm certain at the time when she had muted her, or rather they had muted, it's the cousin who had called them, because the cousin is still here. I'm still seeing him. Yeah. Diana familia yenu inakuanga na surname. Tunataka kusema keeping up with nini. Unakumbuka picha ilikuwa?
Keeping up with the wonders. Yenye tutaita namna gani? Alikuwa anasema story ni ya watu apenje. Ane magira ni shida kose. Usika Beri gibana pia to kona simu. Beri pia akona simu. Sizi Beri Beri. winjani. Ane kagi winja to. Ane kachanyo wajo nini moyanyo Beri. Eni moyanyo Roy. No, wameandikiwa hapa. Kuna mtu amewandikia, Granny amewandikia mute. Granny amewandikia mute. No wonder. Yeah, so they are muting. Granny amewandikia hapa mute. Yeah, naona it's been pinned. I hope that nani kuna blogger amerecord Nelly akiongea, and let me tell you guys, wacha nisiongee hivyo. Sorry, yeah, I think I'm a mute sasa because I was just, at first I thought my volume had gone. I had an issue. Yeah. Rising sana alikuwa nacha nitamcontact. Wise mom, wacha waongee. If something happened in Texas, si wakuje wanishike. See this country. Sasa mtu mwenye ako Kenya ndiye anakuja kusema something happened in Texas and there's a whole government here. Huyo ni nani? I think kuna mtu ako huko ako hapa sasa akianza kuongea tukianza kuzumwa na anaongea. That's your family member. It's one of your family members. Ni nani anaitwa nani? Hebu jaribu utege masikio niambie ni nani. Na tuna zoom lakini wamemute. Na Bailey umewahi kuona mtu mwenye anaenda kutafuta missing person peke yake? Si watu polisi ndio huwa wanaenda. Wacheni tu niwaulize. You go looking for a missing person yourself or you go with the cops? Guys. Akisi hiyo ni wako na vituko jamani. I want to Umesema familia yetu iko na drama. Hiyo familia yetu maze I love drama. Mbona Akimoni adopt? Na vile unapenda Arwa will fit in so well. I love drama. Saidike kwa watu walikuwa wanasema labda umemtupa kwa maji. Nani? I love drama. Comment section wada. Nimetupa comment section inasema nimetupa Roy kwa maji. Watu walikuwa wanasema labda umemtupa kwa maji. Nikimtoa wapi? Kusema hivyo, hawaogopi. Lakini what's sad about this is that mimi na watu pale wananiberi tu ndio jamani, kwani mimi nikiuliza maswali nimefanya naona pale tu nimechukia jamani. We are being objective. Inakuwa ni kesho na wewe. Kuchukia Beri kwani umekuja kutafuta mapenzi hapa TikTok? Yawa. Kwanza nilisikia ukiuliza swali, hata mimi bana hasa nimechoka. No bana, lazima tuende na upendo. Tokens zake zinampiga nduru uchi. Hata priority umekuja kutafuta love kwa TikTok. Bana we. Mtu anakusikia na ukiangalia maisha yake iko miserable. Waliokuchukia kesho taka na wewe bero za kufukata mimi walikuja kunichamba, ona sasa tuko na wewe pamoja. Exactly. Kwanza na unajua ati na by the way kwanza unafaa unian block Facebook. Unajua uli ni blockigi milele. Ku block na sasa ku block tuko TikTok sasa. Wewe. Can you imagine hiyo hate yako haikuniua. Leo tumekaa na wewe tunaongea na wewe. You're close to 10 years. You because their hate is their own burden, you know. Close to 10 years. Sasa na watu wanapiga kelele huku. Jana Roy yako how old? Roy yako 44, I think. Oh, that's enough to be my dad and you adopt. Goodness. Yeah. I want to be in that family. Oh my goodness. I need it. Ako 48. That's enough. I'll have to sign those documents, by the way. Then hebu achana na my dad. Unasema mbuyu Esa na lugha ya Paulina. Leave my dad, leave my mbuyu alone. Maze, huyo ni mbuyu wa mi. Sare ni mbuyu, ase.
Eh. Mandora, hebu nikome. Ati naona umetajwa mahali. Unajua umetajwaje? Sasa kuna granny amesema ati simplicity. Kwani ati alirudi kwa Diana. Alafu kuna mtu akakuja akasema hapo chini ati hao wote ni manya. Alafu mmoja akakuja akasema hapa ati huyu anajua na magunzi. Ni kama huyo ndio anafanyia Diana hii kazi. Which is very good. I like it that don't even know what I'm made of. Yeah, washaeka hivyo. Sasa wako na mission. Mimi I don't even my life. Mimi naye ni mbaya. Vibes akasema ati exactly. Ndio hivyo. Na hii kitu niliwaambiaga kitambo bana. Hizi vitu naziona hapa, nazisoma. Na si uongo, they are not joking. If I want to work with you, you're worth it, but not every takataka. Auntie D. Ambieni huyo umbwa anajita Nelly aache kutaja watoto wangu. Nyisuru guok no weluongo nyithinda guok. Endeni nimesema mwambie akitaka nimfungulie live sahi ataje watoto wangu tena. Umbwa. What does she keep talking about children? Guok. Why is she talking about my children? Ingeni Goja. Joma empathize, joma sympathize, joma iya to police. Yes. Me bana this guy should just apatikane too very very fast, then the rest we can discuss. Because right now we don't know what might happen next. Very amechoka. Unajua, you know there are things you don't know. Based on that policeman's tone, let me tell you. You know, we all know these people and we know how they think. He might be even a family member, but there are things we need to think critically. We all know kaka police forces operates. By the way, for information, hiyo police wameenda Trivo hakuna nini post ya Roy kwa wall. Mimi I just want this boy should just be out. I mean, tokea to them from there sasa tuongee sasa. Sasa anatafuta mpaka kuna mtu ameonekana amekaa chini ati tumadongroi. Akasema ati hapana, huyu ni mdogo sana. Wanna speculate. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.